for the thematic work of the Commission on refugees, returnees, asylum seekers, and internally displaced persons. I'm not really sure if, according to the agenda, the representative of the state party is here. I don't see anyone. The other panelist is Honorable Judge Tujilane Chizumila, who is the Justice of the African Court on Human and People's Rights. Welcome, Honorable Judge. And we also have Mr. Wendiam Philippe Sekone, Child Rights Officer of the Committee of African Experts on the Rights and Welfare of the African Child. Welcome, Mr. Sekone. And we also have Mr. Hezkeha Abuya, Senior Regional Protection Advisor to the UN Special Rapporteur on Human Rights of IDPs. With that, I would now hand over to Ambassador Sala, I think, to make the opening remark and also to moderate this panel. Thank you very much. First of all, let me begin on behalf of Her Excellency Commissioner for Political Affairs by congratulating Your Excellency, Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, and Your Excellency, Vice Chair of the African Commission on Human and People's Rights, and wish you, along with all members of the Commission and the Secretariat, all the best of wishes for the next 2 years of your service to the promotion and protection of human and people's rights in Africa. And I'm honored to be sitting on the right side of the chair. To save time, since we are really running out of time, let me stand on the protocol that was stated by His Excellency the Chair of the Commission, and also the information that was provided on the reason for this panel. Basically, it is part of 2 panels that will be commemorating the Africa Human Rights Day, which is today on the 21st of October. The theme of this panel is Refugees, Returnees, and Migration in Africa, Challenges and Solutions. So the main or the general objective of this session or this panel, it will be to highlight the situation of refugees, returnees, and migrants through the promotion and protection of their rights, particularly with the ever-increasing causes of forced population movement on the continent. There will be a number of specific objectives for this session. Among them is to draw the attention of our member states to the human rights situation of internally displaced persons, refugees, returnees, and migrants in Africa, and reiterate the need to ensure their protection and the implementation of provisions of refugees, of the Refugee Convention, and also the Kampala Convention on IDPs by member states that have not yet done so. Also, in addition to that, the panel will focus as part of the specific objectives to strengthen synergy between member states and relevant AU organs and partners with a view to fulfilling the rights of refugees, returnees, and displaced persons in Africa. Last, the panel also hopefully will be addressing the challenges and promote the rights of vulnerable groups such as women, children, and elderly people with disabilities, and find the best way to address these specific challenges among refugees, returnees, and IDPs. So we'll begin by giving time to our panelists, and the time will be specific and precise so we can try to benefit from what is left for us as part of this, the time allocated for this panel. And then we will open the floor for general discussion.
Our first panelist is Honorable Maya Fadel, Commissioner of the African Commission on Human and People's Rights, and she will be focusing in her presentation on an overview of the situation of forced population movements in Africa, role of the African Commission on Human and People's Rights. Madam Commissioner, you have the floor and you have 10 minutes, please. Thank you very much. Merci, Monsieur l'ambassadeur Salah Ahmed. Effectivement, je voudrais quand même rappeler le fait que cette année, l'Union africaine a consacré l'année 2019 aux réfugiés, aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et aux rapatriés. Il faut dire qu'au cours de cette année, l'Organisation de l'Unité africaine a eu à organiser de nombreuses activités pour célébrer tout d'abord le 50e anniversaire de la Convention, de l'adoption de la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine de 1969. Commissioner Maya, oui. there is no interpretation. Interpretation, please. Qui est-ce qui a pris le... It's good? C'est bon? Je peux reprendre. D'accord. Donc je disais que l'Union africaine, qui a consacré l'année 2019 aux réfugiés, aux personnes déplacées, à l'intérieur de leur propre pays et aux rapatriés, cette organisation a également émis le vœu de célébrer deux événements importants. Tout d'abord, le 50e anniversaire de l'adoption de la Convention de l'OUA régissant les aspects propres ou spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique, dite Convention de l'OUA sur les réfugiés, ainsi que le 10e anniversaire de l'adoption de la Convention de l'Union africaine de 1969 sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, anniversaire qui coïncide avec la date du 23 octobre, puisque dans 2 jours, effectivement, il s'agit de célébrer également la Convention de Kampala. Je rappellerai également, et ça a été rappelé ce matin par l'ambassadeur Salah, c'est qu'en juillet 2018, notamment à la session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Nouakchott, les gouvernements ont déclaré justement que l'année 2019 sera l'année dédiée aux déplacements forcés en Afrique. Et le lancement a été fait officiellement au mois de février 2019, dans le cadre de ce qu'on a appelé la déclaration sur le lancement du thème de l'année 2019. C'est à ce titre que je voudrais vous lire un extrait de cette déclaration qui renvoie à une préoccupation majeure des États africains. Je cite: « Préoccupés par l'ampleur et la complexité des déplacements forcés et des situations humanitaires prolongées qui continuent de ravager les pays et les communautés à travers le continent, en raison notamment des guerres civiles et des conflits violents, des violations des droits de l'homme, des persécutions, de la mauvaise gouvernance, de l'impunité, des catastrophes et des calamités naturelles, des effets de la famine et du changement climatique, du terrorisme et de l'extrémisme violent qui ont entraîné près de 6,3 millions de réfugiés et de demandeurs d'asile et près de 14 millions de déplacés internes. Je crois que cette préoccupation contenue dans la déclaration sur le lancement du thème résume grandement les différents défis qui se posent à l'heure actuelle à l'Afrique. Lorsqu'on aborde la situation des mouvements forcés ou des déplacements forcés en Afrique, il faut renvoyer tout d'abord à une analyse des différents parcours migratoires. En Afrique, nous avons 3 catégories de parcours migratoires. Tout d'abord, celui qui pousse des populations à quitter leur pays, donc à franchir des frontières, pour acquérir la qualité, je dirais, de demandeurs d'asile ou de réfugiés. Deuxième parcours migratoire, il s'agit du parcours migratoire également qui pousse des populations à quitter leur territoire d'origine, pour franchir également des frontières, pour des raisons économiques. Et nous sommes alors dans la catégorie des migrants économiques.
Enfin, troisième catégorie de parcours migratoires en Afrique, il s'agit de ceux qui, forcés de se déplacer, ne vont pas quitter leur territoire d'origine, mais vont quitter leur lieu de résidence habituel pour s'installer dans une autre localité, peut-être beaucoup plus sécurisée. L'extrait que je vous ai présenté, comme je l'ai dit, résume tout d'abord deux caractéristiques des déplacements forcés en Afrique. Tout d'abord, l'accroissement ou l'ampleur de ces déplacements forcés. Deuxièmement, également, la longévité. C'est-à-dire que lorsque on se déplace en Afrique, on sait à quel moment on va se déplacer, soit en qualité de demandeur d'asile, de réfugié, de déplacé interne, mais on ne sait pas à quel moment, effectivement, cette vulnérabilité va cesser. Donc, deux caractéristiques importantes qui ont été largement débattues au sein de l'Union africaine, l'ampleur des déplacements forcés et le fait de s'inscrire dans le long terme. Je dis que ce sont deux caractéristiques très importantes qui ont été débattues, notamment lors de la consultation continentale qui a eu lieu le 20 juin 2019, d'ailleurs, à Addis Abeba, lors de la célébration de la journée du réfugié, et qui a permis aux différents acteurs présents lors de cette consultation de revisiter la Convention de l'OUA sur les réfugiés, de réfléchir également aux causes de ces déplacements et surtout s'interroger sur ce que pourraient être les solutions durables. Donc voilà le contexte dans lequel s'inscrit la célébration de l'année 2019. Au-delà de ces trois parcours migratoires, les causes sont également importantes. Les causes, nous les avons vues, les guerres civiles, les conflits violents, les violations des droits de l'homme, les persécutions, la mauvaise gouvernance, les conditions socio-économiques déplorables, viennent s'ajouter également les catastrophes naturelles ou encore les calamités naturelles, les effets du changement climatique, qui est une donne également sur laquelle nous allons nous pencher, le terrorisme, l'extrémisme violent. Donc voilà résumé les causes principales qui poussent les populations à se déplacer en Afrique. Je n'évoquerai pas les déplacés internes, puisque, comme cela a été dit précédemment, nous allons avoir un deuxième panel réservé exclusivement à la Convention de Kampala et à la situation des déplacés internes en Afrique. Je vais donc concentrer mes propos sur la catégorie des réfugiés. La Convention de l'OUA de 1969, qui est le complément de la Convention des Nations Unies de 1951 sur les réfugiés, est la convention qui va prendre en charge les spécificités des demandeurs d'asile en Afrique, intervenue en 1969 dans un contexte particulier, c'est-à-dire la résurgence de conflits sur le continent africain qui ont poussé des populations à se déplacer. La spécificité de la Convention de l'OUA renvoie tout d'abord au fait que celle-ci retient, en plus des qualificatifs déterminant la persécution dans la Convention de 1951, renvoie également au déplacement massif des populations. C'est une spécificité du déplacement forcé en Afrique. On ne se déplace pas individuellement, mais on se déplace massivement, ce qui conduit à ce qu'on appelle très souvent une détermination prima facie, c'est-à-dire que toutes ces personnes qui traversent une frontière sont prima facie considérées comme étant des réfugiés. C'est une caractéristique très importante et c'est une caractéristique qui continue, 50 ans après l'adoption de la Convention de l'OUA, à sévir encore en Afrique. Je voudrais également évoquer que la Convention de l'OUA a le mérite d'avoir exprimé clairement le droit d'asile, c'est-à-dire l'octroi du droit d'asile aux réfugiés, d'avoir également exprimé clairement la consécration du principe de non-refoulement, d'avoir également consacré l'esprit de solidarité dans le partage de la charge lorsqu'il s'agit pour l'État d'accueil d'accueillir sur son territoire des réfugiés. La Convention de l'OUA, je peux le dire à l'heure d'aujourd'hui, 50 ans après son adoption,
n'a pas encore rendu, je dirais, l'ensemble de son potentiel. Elle n'a pas encore réalisé l'ensemble de son potentiel dans la mesure où les défis qui se posent à l'heure actuelle en Afrique restent des défis récurrents. Il y a 25 ans, lorsqu'on a eu à célébrer les 25 années de la Convention de l'OUA, les mêmes préoccupations se retrouvent encore aujourd'hui lorsqu'on célèbre les 50 années de la Convention de l'OUA. Alors, quel a été le rôle de la Commission africaine? La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s'est tout d'abord engagée dans la création d'un mécanisme spécial dès l'année 2004, mécanisme relatif aux demandeurs d'asile, aux réfugiés et également aux déplacés internes. Le segment migrant a été ajouté par la suite. Ce mécanisme a eu la possibilité tout d'abord de s'investir sur 3 niveaux. Premier niveau, engager des réflexions sur la situation des réfugiés en Afrique. Conformément au mandat de la Commission africaine, il y a eu effectivement des études, il y a eu des panels sur lesquels nous avons eu à débattre sur les conditions des réfugiés. Conditions d'accueil, protection des droits des réfugiés, qui sont de plus en plus violés, et également quelles seraient les possibilités susceptibles de mettre fin aux déplacements forcés. Deuxième élément, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à travers son mandat, a largement collaboré avec le département des affaires politiques, ici représenté par l'ambassadeur Salah, et avec des partenaires, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour engager un certain nombre d'activités, d'actions, susceptibles, encore une fois, de porter haut et fort, je dirais, l'aura, même les préoccupations des réfugiés. Troisième élément, la Commission africaine, à travers son mandat également, a eu la possibilité de réfléchir également aux réfugiés, mais aux réfugiés apatrides. Beaucoup d'États vous diront, mais il n'y a pas de réfugiés apatrides. Je crois qu'il faut se rendre dans les camps de réfugiés pour s'apercevoir qu'il y a des réfugiés apatrides. L'apatridie ne touche pas simplement les réfugiés, mais l'apatridie touche également des millions de populations en Afrique, avec notamment l'accompagnement du HCR et également du département des affaires politiques. La Commission africaine, à travers le mandat que j'exerce, a eu à élaborer le projet de protocole sur les aspects spécifiques de la nationalité et l'éradication de l'apatridie, de manière à permettre à l'ensemble des populations apatrides de retrouver ce que j'appellerais une existence juridique. Le rôle de la Commission africaine est un rôle également dynamique, de terrain, ce qui a permis à la Commission africaine, à travers mon mandat, de me déplacer dans des camps de réfugiés, donc de discuter pendant des journées entières avec des réfugiés, de m'enquérir sur leur situation, de leurs besoins, de leurs défis, de ce qu'ils attendent également, non seulement de l'état d'accueil, peut-être de leur état d'origine, mais surtout de notre organisation continentale, l'Union africaine. Ce matin, ça a été rappelé lors d'une intervention. Il faut se rendre dans les camps de réfugiés pour s'imprégner de la situation dramatique, je dirais lamentable, dans laquelle vivent ces réfugiés. Commissioner, sorry, we are running out of time. Oui, yes, Merci. 2 minutes. Pour dire également que lorsqu'on réfléchit, et c'est le troisième segment de mon intervention, aux solutions durables, quelles sont-elles? Les solutions durables, ce serait soit le retour volontaire dans le pays d'origine, ce qui reste très difficile à accomplir à l'heure actuelle, lorsqu'on sait que lorsque le conflit a éclaté dans un pays et que ce conflit a poussé à des déplacements forcés, il est parfois très difficile pour des réfugiés de revenir dans leur pays d'origine dès lors où la sécurité, la paix et la stabilité ne sont pas encore, je dirais, une effectivité. À ce titre, je voudrais quand même souligner le fait que, dernièrement, des réfugiés du Burundi, sur la base du retour volontaire, ont pu revenir dans leur terre d'origine, le Burundi. Autre solution, susceptible également de servir l'intérêt des réfugiés, il s'agit de l'intégration locale. L'intégration locale, c'est-à-dire que lorsqu'on s'inscrit dans le long terme, ces réfugiés ne demandent
qu'à être intégrés, inclus dans le pays d'accueil. Et sur ce, je voudrais souligner que de nombreux États, à l'heure actuelle, pratiquent la politique de l'intégration, poussant même à la naturalisation. Enfin, troisième solution, qui est parfois un peu plus difficile, il s'agit de la réinstallation dans un État tiers. L'Union africaine, et je termine, Monsieur l'ambassadeur, l'Union africaine, lors de la consultation continentale du 20 juin, a eu à discuter largement de ces solutions durables. Et à travers les débats, nous avons eu à avoir des engagements de la part des États pour aborder la question des solutions durables dans le cadre de l'effectivité, de l'efficacité et surtout de la protection des droits des réfugiés. Je sais, Monsieur le Président, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les réfugiés, mais je pense que je reviendrai par la suite. Merci. Thank you very much. Thank you very much, Commissioner Maya Fadel. Now we'll move quickly to my dear colleague, Philip Sikoni from the Secretariat of the African Committee of Experts on the Right and Welfare of the Child. Sikoni, you have 1 minute. Oh, sorry, you have 10 minutes. Thank you. Merci beaucoup, ambassadeur. J'espère que je vais pouvoir rester dans les 10 minutes et après peut-être référer les participants en fait à l'étude que je vais présenter. Donc, je vais en fait parler de l'évaluation, l'évaluation des défis auxquels sont confrontés les enfants en situation de mouvement sur notre continent. Et cette évaluation tire sa source en grande partie sur l'étude continentale élaborée par le Comité sur les enfants en situation de mouvement. Nous sommes partis d'un constat sur la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Comment, en fait, la Charte même prend en compte ces enfants. D'abord, il y a certaines dispositions. L'article 23 qui parle des enfants réfugiés, qui parle des enfants demandeurs de statut de réfugiés ou réfugiés, enfants non accompagnés, et enfants qui demandent une protection, une assistance humanitaire. Et cet article aussi parle des enfants en mouvement au sens large et bien entendu demande la coopération entre les États et les organisations internationales. Certaines autres dispositions connexes, notamment l'article 15 de la Charte qui parle du travail des enfants, et l'article 16 parle de la protection contre l'abus et le mauvais traitement. Un autre article, l'article 29, parle de la vente, la traite et l'enlèvement d'enfants. Donc on s'est dit qu'en fait, au niveau du comité, qu'est-ce qu'on fait finalement? Peut-être que nous sommes chargés aussi en fait de protéger les droits de l'enfant sur le continent. Donc on va dire que bon, nous aussi protégeons les enfants qui sont demandeurs d'asile. Nous essayons aussi de fournir des services, de plaider pour la fourniture de services sociaux de base, la prévention, la recherche de famille, le regroupement familial. Mais cela aussi, ça c'est dans le cadre de nos activités de plaidoyer. Mais nous sommes aussi en train de faire aussi des conférences pour que les gens aussi puissent savoir que les enfants en situation de mouvement ont aussi des besoins spécifiques. Cela a été fait à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à la CEDEAO, à la SADC, et maintenant nous allons faire pour la Corne de l'Afrique et l'Afrique du Nord. Bien entendu, il faut en faire plus. Et nous avons au niveau du comité, bien entendu, un rapporteur spécial qui s'occupe des enfants en situation de mouvement, qui peut mener des enquêtes, travailler sur des études, recueillir et recevoir des informations spécifiques. Et là, c'est justement dans le cadre de ces informations que nous avons reçues que l'étude a été commanditée et lancée en janvier dernier lors de la session du comité. Cette étude donne
une grande définition de la situation des enfants en situation de mouvement. Parce qu'avant, nous avons des définitions qui étaient disparates, que ce soit des ONG comme Terre des Hommes, Save the Children. Il y avait en fait une disparité de définition. Et l'étude a essayé de mettre toute cette définition-là ensemble pour avoir une définition commune où on se dit que en fait, les enfants en situation de mouvement sont ceux qui ont quitté leur lieu de résidence habituel pour un autre lieu. Ça peut être à l'intérieur comme à l'extérieur de leur pays, ou qui ont été confiés par leurs parents ou tuteurs volontairement ou involontairement. Et ils peuvent aussi être accompagnés ou non par leurs parents ou leurs tuteurs, que ce soit en tant que personnes déplacées. Ça peut être des personnes réfugiées, des demandeurs d'asile et même des migrants économiques. Ces personnes peuvent être des déplacés internes ou demandeurs d'asile, comme l'a si bien dit l'honorable Baya tout de suite. Et aussi, ça peut être lié aussi au changement climatique ou des victimes de traite des êtres humains. Entre, par exemple, 2005 et 2007, il y a eu 18,2 millions d'enfants qui ont officiellement demandé la protection des agences des Nations Unies et qui sont déplacés même en Afrique. Donc, sur les 5,4 millions de réfugiés, 53% sont en Afrique. Ça, ce sont des chiffres qui sont vraiment connus. Donc, on s'est posé la question maintenant, qu'est-ce qui pousse les enfants à bouger? En premier lieu, nous avons trouvé que ce sont les conflits et l'insécurité. Par exemple, en 2016, 3,9 millions de nouveaux déplacements internes ont été enregistrés. Bien entendu, il y a les facteurs économiques et sociaux, la pauvreté, les changements climatiques, l'insécurité alimentaire, les inégalités et même la discrimination entre les sexes. On peut préférer les filles, les garçons aux filles, et ainsi de suite. Donc, ça peut les pousser aussi en fait, à se déplacer. Il y a la maltraitance d'enfants et même l'éducation également. Nous avons aussi vu que les activités illégales aussi peuvent les pousser à se déplacer, et même le trafic, la contrebande, et pour aller chercher un travail. La contrebande aussi peut être en raison de la difficulté de se déplacer légalement. L'étude a également identifié les routes qui sont les plus utilisées au niveau de l'Afrique, à l'intérieur de l'Afrique par les enfants. Quels sont les défis des enfants en mouvement doivent-ils faire face? On avait déjà parlé de la discrimination, on parle aussi de la perte d'identité. Quand on regarde au niveau de la commissaire, l'honorable Maya venait de parler de l'article, en fait le commentaire général aussi qu'on nous aussi on avait lancé sur l'article 6, le droit à la nationalité. Donc il y a une perte d'identité, le nom et la nationalité. Ça peut être aussi le manque d'accès aux services sociaux de base. Et bien entendu, il y a beaucoup d'aspects, l'exploitation sexuelle, le trafic, la radicalisation, on en a trouvé aussi. Et quand on fait une analyse sur le cadre, on met en évidence un certain nombre de problèmes qui résultent de la faiblesse des cadres juridiques institutionnels. Il y a ce qui est faible, mais en fait, des efforts ont été entrepris. Et il y a ce qui nécessite vraiment une attention particulière. Ce qui est faible, il y a l'enregistrement des naissances. Ça, beaucoup de pays ont fait des efforts dans ça. Il y a le travail des enfants, la traite et le travail des enfants, et l'accès à l'éducation et à la santé. Et ce qui nécessite vraiment une attention particulière, il y a l'intérêt supérieur de l'enfant qui est l'un des principes même de la charte, le rapatriement forcé, la détention arbitraire et enfin le principe de non-refoulement.
comme j'ai pas trop de temps, je vois qu'on me pousse. Donc, il faut dire seulement que la faiblesse même des défis juridiques et institutionnels au niveau des pays, nous avons aussi le manque de documentation et des données sur la situation des enfants en mouvement, et le manque aussi de coordination au niveau régional et même interne. Donc, les principales recommandations de cette étude, c'est quoi? Ça dit que les mesures politiques et autres mesures législatives visant à protéger les enfants en situation de mouvement et à leur fournir un accès aux services sociaux de base, juste services sociaux de base, l'éducation, l'enrichissement à la naissance et même la santé. Il faut aussi que ce soit des mesures qui sont transnationales, par exemple des agences qui s'occupent des enfants pour garantir les droits de l'enfant à être protégés, et que les problèmes administratifs, par exemple, qui sont liés aux différentes approches en matière de processus d'immigration ne conduisent pas à des violations de ces enfants en situation de mouvement. On peut prendre par exemple des politiques régionales communes et coordonnées pour l'administration des questions relatives à la migration. Il y a aussi en fait comment prévenir la séparation. Il faut donner à l'enfant une protection de remplacement si ses parents ou ses tuteurs ne sont pas avec lui dans le cadre de cette migration. Et coordonner avec des agents d'immigration, des services de détection, de répression, des questions relatives aux droits de l'enfant. Ça veut dire que les États de transit et de destination doivent veiller à ce que les enfants non accompagnés bénéficient des structures dans 2 minutes, des structures d'accueil, et pour donner une vie autonome et supervisée à l'enfant pour le permettre de s'intégrer dans une communauté. Bien entendu, il y a notre processus de rapport des États, que lors de ces rapports-là, que des informations détaillées sur les enfants en situation de mouvement soient contenues dans les rapports. Et tantôt, on parlait de la coordination régionale. La coordination régionale existe au niveau de la SADC, qui a lancé, par exemple, en 2005, un plan d'action régional pour faire face à la migration mixte dans la région. Il y a l'IGAD aussi qui dispose d'un cadre de politique de migration. Et bien entendu, dans tout cela, il faut qu'il y ait une coopération bilatérale et multilatérale. Et enfin, pour les partenaires, l'étude recommande encourage vraiment les agences à enregistrer toutes les données en fait, pertinentes sur les enfants et fournir un appui technique au comité pour qu'il entreprenne des études de protection et de promotion de l'enfant, en particulier en s'attaquant aux problèmes de données sur les droits de l'homme. Et je finis avec ça. Partager aussi les données, parce que souvent on voit que les données, on les collecte, mais on ne les partage pas, et pourtant, pour faire de très bonnes analyses, on a besoin de données. Donc, partager les données, en fait, pour que au niveau même du comité, on puisse combler les lacunes en termes de données, donc avec le partenariat avec la société civile. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Phillips. We'll now move to the third panelist, that is our dear brother Hezekiah, and he will be talking about his strategies to address the challenges and promote the rights of vulnerable groups among refugees, returnees, and displaced persons. So far, we don't have any winner among the panelists for keeping the time, for the box of chocolate provided by the chairperson of the commission. But hopefully the rest of the panelists among them will have one winner, or if not the two of them. Thank you. Thank you, Ambassador. Just to say, I mean, I think it's a great honor for the African Commission on Human and People's Rights to have this event, which coincides with the theme of the year on refugees, returnees, and IDPs, and efforts by member states on finding sustainable, durable solution. I think this is it is a critical issue, and I think at this point, being in Banjul, I'm privileged to say that it's a bit disturbing when you have when you have 7 million refugees in the continent, and I think that's why it's very useful for us to engage on that discussion. By the way, my focus will be on the refugees, because there will be another second session
as Commissioner Maya mentioned, on this, on the rights of IDPs. So I'll focus on the refugees and also on the situation regarding the refugees and efforts by basically on suggestions of what could be done to address some of those challenges. We have, as I said, Africa hosts now 7.4 million refugees. I think most of them, as we all know, have fled from their country of origin or habitual place of residence as a result of persecution or fear of persecution or as a result of war. And this is what we know is already happening. I'm not sure that in the midst of development, you can also use this as an indicator whether we are making progress or not. If there is continued human rights violation, this will have an impact in terms of achieving the AU Vision 2063, any other targets we want. So it's good and important for us to really discuss and address some of these issues. Now, regarding the challenges, it is indeed, of course, a challenge when you have families displaced, husband, wife, and children displaced, and as we all know, that majority of the refugees are mainly women and children, extremely vulnerable, but we should also not forget that we also have elderly people who are hardly, being factored in when we discuss on issues to do with how best we can engage and assist them to find a durable solution. Refugees have a right to seek and enjoy asylum. This is clearly articulated under Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights, and Article 11 of the Article 2 of the 3 of the OAU Convention. Now, the African member states already have adopted this, the OAU Convention. This was 1969. I think what we need to encourage in terms of addressing some of these challenges is to encourage domestication of the convention. It's one thing to ratify, but it needs to be domesticated. We need to have a Refugee Act in place. And there are countries that I know, I wouldn't want to mention names, but they already established a refugee commission, and for some reasons they are non-functional. So you need to address that. You cannot be hosting refugees and you don't have a government body that engages, for example, with the United Nations High Commissioner for Refugees on issues of the refugees that you are hosting in your country. I think there are also a number of countries that have ratified the Convention of OAU, but they have not domesticated it. I think it's a good opportunity to encourage us that it's important to domesticate this. We need to pass a Refugee Act because this is also linked to the rights and protection of the refugees. There is also the issues about freedom of movement and right to work. I would say that Uganda, I think, seems to have a very good example because in the current case, there is a model that is being tested. It's called Comprehensive Refugee Response Framework. This has been put in place, and what that means is that hosting countries like Uganda are not keeping refugees in the refugee camp. They are allocating land to the refugees because they are from the region. We don't need to keep refugees. They'll be more productive if you allocate them land and they are involved in socio-economic activities. So this will benefit also the host community. I think this will be one of the key recommendations. We need to discourage the policy of confining refugees in the refugee camp. In a way, I think we are limiting their movement. Then some of them, we have doctors, we have lawyers who are refugees in the refugee camp. I think it's a very sad story. So I think in order to set up a good precedent, this also needs to be discouraged, and we need to encourage member states, please, if you have refugees in the refugee camp, with the respect, I would request that if you would consider to lobby and encourage the leadership in the government to move and basically allocate land to these refugees. Those men and women to be more productive, like what has happened now in Uganda. So Uganda seems to be a good case, and I think it would be good maybe to have a list in terms of monitoring compliance to see how many countries are also borrowing this good practice from Uganda. There is also the issues of, because I have only 10 minutes, to be honest, let me just also say, on the issues of the rights of refugees, we know cases where refugees have returned back to their country of origin, but we also know cases whereby there is kind of what we have, the bilateral agreement or tripartite agreement taking place. It's always good to ensure that the refugees are involved in this process
And what is important, the go and see visit is very critical. So in this particular case, if someone fled from their country of origin because of fear of persecution, we need to check and see whether the situation has since changed. I'm not sure that we will be in a rush to return people if we know that the conditions, those who are responsible, the perpetrators are still in place, and the leadership that was in power is still in place. So basically, even if they were to be even if they were to be to return, there's no guarantee that their security will be guaranteed. Security is a major factor, and I think that is why it's also tied down to the sustainability of the return. We discuss about, we talk about voluntary return, local integration, and resettlement. The best option for refugees is really to return back home. I mean, any one of us could be a potential, applicant to be a refugee. I mean, even as we are seated here, nobody plans to become a refugee. So in reality, I think what we need to say is that the best option is to return back to their place of origin. And I think member states and the government are responsible for this, to encourage and make sure that conditions are favorable so that the return is possible. African Union, I think, is spearheading this process, and I think it's really good to know that with this vision, the big theme of the year, of refugees, returnees, and IDPs, we are making efforts to make sure that issues of refugees are being addressed, because this is also linked to achieving a durable solution. I would say that maybe just to make a conclusion on this, on issues of protection, we have children who are running away from their country because they fear being drafted into the military. We have cases of unaccompanied and separated children who are yet to be reunited with their families. So I think governments and member states at the national level can work closely with the humanitarian actors. African Union, we have the Department of Political Science, which is very competent and handling a number of these issues, working closely with the member states to help trace and reunify those children with their families. The issues of, if there are cases of children who have been drafted to the military, those children need to be released because they are not supposed to be drafted into the military. And these are cases, I'm speaking from experience I've had an interview with unaccompanied children, and I've also spoken to children who fled from their country because they fear of being drafted into the military. I just speak this from the experience, but I think with the leadership of African Union, I think in terms of one of the strongest recommendations would be how to address these challenges. I think the African Union leadership with the engagement with the African Union Commission here is to engage the member states, because part of the solution lies with the political will to make conditions sustainable, and then everybody will be able to return. In that case, we will not be having cases of resettlement, because resettlement is the last option. And local integration, of course, they will still remain in the region and they will be much more productive. Do I still have 1 minute? In fact, you don't have any. Okay, so my time is up. I think member states who sit here, to be honest, Chair, they already have, and it would be very good to hear from Uganda, if one of the member states from Uganda, in terms of the model of the comprehensive refugee response framework, how this has been rolled out, the model and how it has worked. Because this will be a good practice that can be rolled out. It's being rolled out, but it could be something that other member states could benefit. Over to you, Chair. Thank you. Thank you very much. Now we'll move without any further delay to our last panelist, and that is Honorable Judge or Justice Tujeleni Chizumila from the African Court on Human and People's Rights, and she will be focusing on taking care of returnees and prevention of illegal migration. Madam Justice, you have the floor. 10 minutes, please. Thank you. Thank you very much, Your Excellency Ambassador. May I take this opportunity, first of all, to congratulate the new chairperson of the Commission and the Vice. Thank you. Excellency, my job has been made very easy by the speeches we had this morning and the colleagues seated here with us,
because they have spoken to this topic of mine. So my job, frankly speaking, is not to talk about all the conventions, the treaties, and so forth, but to share two experiences of children who became refugees at the age of 12 for the girl and at the age of 18 for the boy, and then continue with their experiences when they returned back home as returnees. And through these two stories, we will now see what the government of their country did to the returnees that came back in mercy. I will start with two questions. My first question is, do we have a shortage of treaties on these topics or these issues? And the second question is, does a child born today in 2019 have better perspectives to a child born 50 years ago? And here we are looking at the OAU Convention. Is there any difference between the two? The girl was in 1964 aged 11 when the country became independent, and her father was sent to the UN as one of the first group of diplomats for the country. But overnight, in less than a year, 1965, the father came back home, called for a meeting of the family, and said, we have to run away because my colleagues back home have run away from the politics of the leader of the country, and now I'm going to be detained, thrown into detention, so we are running away as refugees. For the 11, 12-year-old girl, she had no clue with her younger sibling what a refugee ship meant and what life was going to become after that. They flew by air to Zambia and later on to Tanzania, where overnight they were queuing up on the queue, receiving food, and eating from tinned plates and drinking tea from mugs made out of tin. And those are really hot when you take tea from those ones. And then the girl kept on seeing her mother crying every single day. Life was not the same, sleeping on the floor. The government gave them very good housing, beautiful flats that were built. And when she asks Tanzanians about those flats, most Tanzanians don't know the history of those flats. And then, of course, after 23 years of living in a foreign country as a child refugee, she went to school with local children, had to learn the language, new culture, everything was completely strange, and ended up getting married to a Tanzanian and had children from the Tanzanian husband. A divorce came by, and she decided to go back home before the change of government. She believed that the politics was for her father, not for her. The first time she landed at the airport, the immigration officer looked at her passport. She had changed her citizenship to a Tanzanian. He threw it into her face and said, do you have to get married to foreigners? What's wrong with you Malawian women? Aren't we Malawian men enough for you? The girl just looked at him, picked the passport, moved on. Later on, when she decided to now take up her citizenship, what happened was after the divorce, she decided to take up her former nationality, and she was given a one-way documentation to enable her to cross the borders from Tanzania to her country. And she had all these hopes and dreams that she was going to get her passport from her national passport back. But alas,
She was not given the passport back. Again, another immigration officer said, you don't really need to get married to foreigners. So I'm not giving you your passport to teach you a lesson. You women, you need a lesson. For 6 years, she did not get her passport. So her rights to citizenship, rights to marriage were all affected. Worse still, her children one day received a letter, 24-hour notice of prohibited immigrants. They were supposed to leave the country of their mother's country within 24 hours because they were prohibited immigrants. And this was a big shock to the mother. She went to immigration, tried to talk to the immigration officer, but the Constitution says this: my children have the right, to have dual citizenship. And the response was no. We don't need this. We don't need foreigners in this country. And she threatened to take the matter to court, and the matter protracted for a long time. But fortunately, the mother had gotten remarried to a Malawian, and the children were able to remain because their new father, the stepfather, had to come in and said those were his children. But again, the reaction now back in Malawi as a returnee was very shocking. She was there in the foreign country for 23 years, always dreaming of how wonderful it's going to be when she gets back home. Suddenly, she meets this cold confrontation from relatives who felt that they had been left behind to suffer because of her father. The relatives of her father had been thrown into detention because of him. His father, who happened to be the grandfather of this girl, died in detention. They suffered. Some of them became internally displaced persons within that country. So you can imagine when they met this girl, it's like, what? You were leading a good life out there and we were suffering here. You better go back with your Swahili kids, as they were calling the kids of this lady. So there was segregation, stigmatization, discrimination, and worse still, she could not get a job with the government. They said she needed a political clearance from that government because her father was a so-called dissident. And she stayed for 2 years jobless. But the good news from this is that in those 2 years, she first of all started selling her stuff, her dresses, shoes that she had come with to feed her kids, because there was no other support for returnees. But eventually she managed to get a job with Save the Children, moved on to UNHCR, and then later on to another foreign country, worked with UNICEF. Finally, government gave her the clearance, appointed her ambassador, and then life moved on. But she was just one of the very few lucky returnees. The problem continues because as a returnee now, even her grandchildren were affected. When they wanted to get the passport of their grandmother's country, they were denied the nationality, despite the Constitution saying a child who is below 18 can have dual citizenship. So you can see the consequences of a refugee child going on for 50-something years now, down the line to the grandchildren. And there were all rights abused as returnees: the right to education, right to freedom of movement, right to liberty, right to nationality, and all those. The father of this lady, who is the one who started this whole ball rolling of becoming a refugee, returned to his country 30 years later, and he was so disappointed. All his property had been taken, and he had to start from scratch. He was a professor in the country of Tanzania,
but the universities in Malawi said they did not recognize his professorship, and he remained a pauper. He died last year, a very, very sad man, and always telling his daughter, please take me back home. And the daughter would ask him, which home? You are home now. And he would say, no, this is not my home. My home is Tanzania. The second story is that of... Honorable Justice? Yes, 3 minutes. Your time. 3 minutes? Okay. Yeah. Is of a young returnee. This one, differently, became a refugee when he was 18, and this was some years, many years after Malawi became independent, simply because his grandfather, who was involved in the cabinet crisis of that country in 1964, because the grandfather was involved, so him as a grandchild, you know, the ripple effect, his father was killed because he was a dissident, and that ripple effect. So you can see there wasn't much difference between this child of 1964 who became a refugee in 1965 and this one who became a refugee in 1988. Now, the country is Malawi, and the girl I'm talking about happens to be none other but you're truly here speaking. Now I have 2 minutes remaining. When we came back as returnees, first of all, you are in a foreign country, you are always called a refugee. Then you go back home, you are called a returnee. You know that name, that word returnee, is taken very negatively in the country of return. And you have no support. I saw my young brothers, you know, collapsing under psychological effects, psychological trauma. But those who were clever could not get jobs, so they established their own institutions. Those who were medical doctors established their own medical clinics. The need to establish a Truth and Reconciliation Commission was rejected, so there really wasn't that much support. A lot of people suffered, and people are still living with the need for healing and forgiveness, which hasn't been provided to until today. So in a nutshell, that was the taking care of returnees in my country was really not given much thought. Of course, a few were given 20,000 shillings when they came by the government to make them start life, which was like about $300-400, if I'm not mistaken. Coming finally, my last 1 minute, Mr. Ambassador, to the issue of prevention of illegal migration. We have seen what happens to illegal migrants. In South Africa, we just had this a few months ago. And I spoke to a few of my former returnees, and I was happy. I mean, I was glad also, fortunate to have met the ambassador of Uganda to the AU, the permanent representative, who herself was a lost child at the age of 7, a non-accompanied child in her country. So what we have come up with, I should say my colleagues and myself, for the prevention of illegal migration is to really look at raising awareness, ensuring participation of returnees in the management and planning of lasting solutions, and issues of protection, developing local capacity, especially at community level, so that the stigma is stopped and people at community level should be aware of welcoming returnees and migrants. There is a lot, but due to time, and I want to respect my ambassador, I will stop at that. Thank you. Thank you very much. What an emotional testimony. Thank you so much, Honorable Justice. And now we'll open the floor for questions and answers. Unfortunately, we don't have
much time allocated for this part, but we'll continue in this order. We'll open the floor first for commissioners, honorable commissions, and followed by member states, national human rights commissions, CSOs, NGOs, and academia, in this order. The floor is open. Honorable Commissioner Maiga, please, you have the floor. Thank you. Merci, Monsieur le modérateur, et merci également aux panélistes qui nous ont fait le point de la situation. Je voulais rebondir sur la situation telle qu'elle a été décrite par la commissaire Maya, l'interaction avec l'Union africaine et surtout par rapport aux solutions durables. J'ai retenu qu'il y a eu une conférence importante le 20 juin à l'Union africaine où on a parlé d'intégration locale et de la réinstallation dans un État tiers. Est-ce qu'il y a des exemples, est-ce qu'il y a des États qui se sont engagés dans ce cadre-là? Et en termes de solutions durables, est-ce que les États se sont engagés à mettre un fonds ou à mobiliser vraiment des ressources pour venir en aide au HCR? On sait que le HCR est complètement débordé par la situation en Afrique. Le secteur privé, les communautés économiques régionales, est-ce qu'il y a une initiative au niveau de l'Union africaine en termes de solutions durables? Et les solutions durables ne peuvent aller qu'à travers la mobilisation des ressources pour aider les pays, pour également renforcer un certain nombre d'initiatives que nous voyons dans les pays. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Any other commissioner would like to intervene? Okay, we'll move to member states. I recognize Eritrea and Uganda, and that's it. So Eritrea followed by Uganda. Eritrea, you have the floor. Thank you, Mr. Moderator. First, my delegation wishes to congratulate the newly elected chair and vice chair of the commission, and we'd like to assure them that Eritrea will continue to cooperate with them for the success of their mandate. And we'd also like to thank the outgoing chairperson and vice chairperson for the job they have accomplished in the service of the continent. Mr. Moderator, the movement of people is as old as human history, but what makes it touching at this moment is its forced nature, the abuse they suffer, the loss of dignity that they undergo, and the loss of opportunity that people in the move suffer. Therefore, it's imperative that we work to alleviate the suffering of our people and find long-lasting solutions. In order to do so, we need comprehensive view of the issue and broaden the discussion. The factors identified in our legal instruments, and most of them mentioned by the panelists, we feel that do not fully explain the circumstances. I think what was lacking from the discussion is the external factors. While fully agreeing with the push factors that were identified, the pull factors are missing. From experience, we have seen that preferential asylum policies given to nationals from some countries have encouraged and lured young people to move, and also motivating countries from neighboring countries to claim falsely to be from that nation so that they can get asylum, and creating mass influx. There is also a strategic depopulation that we have witnessed in our continent and elsewhere. Big countries create economic hardship in that country and motivate influx. This, linked with the pull factors that we mentioned, also exacerbates the situation. External military intervention, as we've seen in Libya, has led to displacement of millions of people. And there is also organizations with vested interest in the continuation of irregular migration. We've seen it time and again in the policies that they promote.
And we shouldn't also forget the element of human trafficking and smuggling. There are highly organized criminals who traffic people for organ harvesting, sexual violations, and so on, and also smuggling factors in. So the motive of our intervention is that while it's important that we address all these factors, that we have a comprehensive understanding of the issue. Thank you, Moderator. Thank you so much, Uganda, followed by Algeria. Thank you, Chair, and the panelists for the discussion. Allow me, Chair, to start by expressing our gratitude to the former Chair for her tremendous work and to congratulate the new chairperson and assure him as well as the Commission of our continued cooperation. Chair, as you're aware, the discussion on refugees is one that's very important to Uganda. Uganda is the biggest refugee host country in Africa with over 1 million refugees. In Uganda, as already mentioned, refugees are integrated in our local populations and enjoy most of the rights that the locals do enjoy, perhaps apart from political rights such as the right to vote. But also the government has streamlined and prioritized refugee issues by integrating them mainly in the national planning processes and under our development plans such as the National Development Plan. We're also part of the countries, Chair, that are implementing the Comprehensive Refugee Response Framework. As already mentioned by one of your panelists, this framework provides a comprehensive as well as holistic approach to addressing the challenges that face not only the refugees but also the communities that host them. This framework is really overseen by a steering committee that is chaired by the Office of the Prime Minister, but is also made up of representatives from all the ministries, civil society organizations, local communities, as well as development partners. As already mentioned, Uganda has a very progressive law on refugees. It has been mentioned before that our law is a good law, and we invite other countries to come and study our law. But also just to mention that Section 42 of that law, the Refugee Act, provides very comprehensively on the principle of non-refoulement for refugees and also provides for access to justice and various other freedoms. With regards to access to justice, generally, Chair, I would like to say that the police has a refugee desk that has been set up to follow up on all investigations that are concerning refugees in the country. In conclusion, Uganda is doing a lot to not only welcome refugees, but also ensure that they and their families continue to live a dignified life within the available resources in the country. I thank you, Chair. Thank you. Algeria, you have the floor. شكرا سعادة السفير. بما أن هذه المرة الأولى التي أتخذ فيها الكلمة، أتقدم بالتهاني الحارة للمكتب الجديد متمنيا له كل التوفيق في مهامه، ونؤكد له تعاوننا لإنجاح مهامه. أشكر المتدخلين الذين تناولوا هذا الموضوع الحساس في قارتنا والذي يطرح مسائل إنسانية جد معقدة، ولكن استوقفني في التعداد أسباب حالات اللجوء التي في قارتنا والتي تناولها معظم المتدخلين مشكورين، ولكن كما قلت استوقفني أنه لم يتم التطرق لحالة التي تعود أسبابها لمعطيات سياسية أو بسبب الاحتلال، وهذا لم يتطرق له أي متدخل، خاصة وأقصد هنا الحالة المأساوية للاجئين الصحراويين، لاجئين الجمهورية الصحراوية، والذين يتواجدون في بلدي لأكثر من 4 عقود، وهم لا يطالبون كما عدد المتدخلين من حالات اللجوء أو العودة أو الاستيطان في بلد اللجوء أو إيجاد بلد آخر، وإنما هم بانتظار عودتهم لبلادهم بواسطة ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم.
لا يخفى عليكم أن لجنتكم الموقرة قد قامت بزيارة لهذه المخيمات اللاجئين في السنوات الأخيرة، ووقفت على المعاناة في هذه المخيمات. فلا يمكن حسب نظري تجاهل هذه الوضعية الإنسانية لهؤلاء اللاجئين الذين، وينبغي هنا أن أذكر وأسطر عليها، الذين هم تحت الحماية القانونية للمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، فلا ينبغي والحالة هاته ألا نذكرهم. فهل يمكن للخبراء، وهنا يأتي سؤالي، فهل يمكن للخبراء أن يحدثونا عن معاناة اللاجئين الصحراويين وما تقوم به لجنة حقوق الطفل الإفريقي ورفاهيته من أجل الأطفال الموجودين في هذه المخيمات؟ وفي الختام أدعو لجنة حقوق الإنسان والشعوب الموقرة لإنجاز دراسة خاصة حول هذه الحالة اللاجئين الصحراويين، حتى يكون في متناول الخبراء والمشاركين والمتدخلين معطيات مدققة وموثوقة حول هذه الحالة. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا مندوب الجزائر. Now we move quickly to the National Human Rights Commissions, institutions. Please be very precise in less than a minute if possible. I recognize South Sudan. No other request for South Sudan. Please go ahead. Thank you, Ambassador Salah. First of all, it's my privilege and honor to witness the leadership of the new Bureau in the persons of human rights defenders that I have known very much in their academic scholarship with regard to human rights and other related matters. And that is a great testimony that together we shall make a difference. Equally important is to applaud the previous leadership by Advocate Soyata Maiga for her steadfast dedication to implementing the mandate of the African Commission in line with the Agenda 2063. My question or comment is to remind the African Commission that the Republic of South Sudan is the third refugee crisis in the world after Syria and Afghanistan, and the largest refugee crisis in Africa. Many of you are pretty aware of that fact. As a result, I want to quickly follow up on some of the initiatives that have been taken care in the past, particularly our last third African Union Commission and the NANRI, which is Network of African National Human Rights Institutions Policy Forum in Addis Ababa, Ethiopia, where we have developed a plan of action on providing durable solution to post-displaced in Africa. What is the status so far with regard to the implementation of those plan of action? In particular, regard of bringing it to the attention of the African Commission so that it can find its way all to the African Union organ so that it becomes a policy decision, because as much as such decisions are made, they are not binding, except decisions that are sanctioned by the African Union Executive Council. So what I actually need an update with regard to that fact. Two, finally, is the framework, the normative framework of the Kampala Convention. Still, South Sudan is the newest member state to ratify the Kampala Convention, and I would want to see the best practices that have already been adopted by previous member states that have nationally domesticate or implement the Kampala Convention, and so that we can be able to learn the best practice out of that. Thank you very much. Thank you. The floor is open now for civil society intervention, NGOs, academia, media, the press.
we are done with member states. Unfortunately, we can't go back. We are now at the level of civil society, NGOs, academia, and the press. I don't see any intervention, any request. Where? Please be very brief. Thank you. And please introduce yourself. Thanks. Do we have a mobile mic? Oh, okay, please go ahead. Je m'appelle Aldiouma Sissoko. Je suis le président du mouvement des réfugiés mauritaniens au Sénégal pour la défense des droits de l'homme. Et ça tombe bien parce que vous parlez de nous et donc vous devez nous écouter. Première question, comme vous demandez il y a du temps, c'est à la commissaire. J'aurais souhaité dans vos commentaires et interventions aussi bien internes qu'extérieures de ne pas oublier la situation des Palestiniens de l'Afrique de l'Ouest. C'est le nom qui a été donné par Senen Adriano, un grand reporter malgache, aux réfugiés mauritaniens. Parce que madame et tout le monde doit le savoir, nous ne sommes pas réfugiés parce qu'il y a un conflit dans notre pays. Ça doit être très clair. Nous sommes réfugiés parce que notre pays, notre gouvernement nous a déportés. Parce que nous sommes des Noirs. Parce qu'ils nous accusent d'être des étrangers. Donc la déportation des réfugiés mauritaniens, qui est un crime odieux, je vous demande d'en parler comme source d'école. Le deuxième point, c'est l'inclusion. Nous sommes des réfugiés depuis 1989, et je pense bien que ce n'est pas 3 jours. C'est à travers la presse qu'on entend que cette année, c'est l'année dédiée aux réfugiés. Nous n'avons jamais été conviés à une rencontre. Nous ne voyons que les choses à travers la presse et la télévision. Alors je me demande comment vous pouvez parler de nous sans que nous-mêmes nous puissions vous dire ce que nous pensons, ce que nous voulons et ce que nous croyons. Et quand je parle, je ne parle pas des associations de réfugiés qui parlent de réfugiés. Je parle des associations de réfugiés eux-mêmes, vivant tous les jours les calvaires dans ce continent qu'est l'Afrique. Le dernier point, je m'arrête. J'ai bien entendu les explications pour la promotion des personnes vulnérables. Mais moi, je pensais que ce n'est pas possible, parce que ce que je vous ai entendu dire m'impressionne. Le premier ennemi des réfugiés, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et je donne l'exemple du Sénégal. Aucun réfugié n'a jamais été, même volontairement, avoir un travail au niveau du HCR. Ce n'est même pas pour être femme de ménage, pour être gardien, ou bien pour être autre chose. Je ne parle même pas maintenant des gens qui sont diplômés, comme il l'a dit. Alors donc, par conséquent, essayez de faire l'enquête. Au Sénégal, il n'y a aucun réfugié qui a été pris au niveau du personnel. Et Dieu sait, beaucoup de gens sont là, ils peuvent le prouver. Il y a beaucoup de réfugiés qui sont qualifiés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Now we'll take the last intervention because we are really running out of time and it has to be less than a minute. Where is the lady? Yes, please. Madame? Merci. Moi, tout d'abord, je vous félicite je félicite le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour son élection et son vice-président, mais tous les membres aussi de la Commission. Donc, je voudrais parler ici, mon intervention est relative aux questions des enfants, et surtout la catégorie d'enfants en situation de mobilité. Nous estimons que la majorité des enfants réfugiés ou migrants, c'est des enfants en situation de mobilité, surtout dans mon pays qui a atterri des pays frontaliers et d'autres pays aussi, parfois anglophones, parfois francophones. Ces enfants, malheureusement, sont victimes de pures formes de travail et d'exploitation. Et là, malheureusement, beaucoup de nos pays ne s'approprient pas des systèmes de protection fiables qui permettent la protection de l'enfant. Et dans ce cadre, j'invite la Commission africaine à intégrer la mobilité
dans le système de protection des enfants, ou les catégories d'enfants, migrants, réfugiés et autres. Nous avons aussi une autre catégorie d'enfants qui est apatride. Mauritania, please try to sum up. Je termine. Madam, please try to sum up. Thank you. Okay. Try to sum up. Okay. You done? Merci. Non, j'avais quelque chose à ajouter. Si vous me censurez, je me tais. I'm asking you to try to be precise and to conclude, please. Merci beaucoup. ممكن هل من الإمكان إنك تختصري مداخلتك؟ شكرا جزيلا. Yes. Je vais résumer. Donc, il y a une autre catégorie d'enfants, c'est les enfants esclaves, victimes de l'esclavage qui sont apatrides dans leur patrie. Et les enfants des rapatriés mauritaniens qui sont revenus du Sénégal depuis quelques années et ils sont là, ils n'ont pas l'état civil, ils n'ont aucune éducation. Et ça, c'est des questions qui sont centrales aujourd'hui et qui peuvent exploser le pays, la Mauritanie. Parce que nous avons un pays multiculturel et culturel où il y a une vraie sensibilité entre les gens. Donc, et on est au bord de l'explosion. S'il vous plaît, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président de la Commission, c'est une question centrale aujourd'hui pour l'unité nationale et la cohésion sociale dans mon pays. Je vous remercie. Merci. Mali, please be brief. Thank you. Ok. C'est compris. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables délégués représentants des États, alors c'est la première prise de parole de la délégation malienne. Permettez-moi de remercier le peuple et les autorités gambiennes pour l'accueil réservé. Ceci étant, j'aimerais saluer le nouveau bureau et leur souhaiter plein succès. Mais permettez-moi également de saluer cette fierté malienne, je dirais africaine, qui est aujourd'hui une référence pour nous jeunes Maliens et même Africains. Nous n'avons pas en fait été surpris par le travail abattu par Maître Maya. Merci. Vous demeurez la fierté des jeunes et des cadres maliens. J'aimerais maintenant revenir sur les questions qui ont été évoquées par les différents panélistes. Il y a une question qui a particulièrement attiré mon attention, c'est ce risque-là d'apatridie. Qu'on soit réfugié majeur ou mineur, tout réfugié se trouverait dans une situation de risque d'apatridie. Alors, vous avez parlé, Madame, du protocole facultatif qui régirait certains aspects du droit à la nationalité. Alors, qu'on peut espérer de ce protocole-là? Quels sont les droits qui seront garantis dans ce protocole-là? Merci. Merci beaucoup. We will take the last intervention from civil society. The gentleman who was there. What happened to the... Oh, go ahead, please. Thank you very much, Ambassador. And first of all, let me give thanks to the chairman for the election. Basically, I think this is a very interesting topic for me. My name is Nyekeo Chala. I'm from Ethiopia. The reason why I'm standing in front of you is because in Ethiopia, there is a region called Gambela region that has hosted refugees. 11 years before 1969 OAU convention was, came into existence. And these people have always been suffering. The refugees from South Sudan, today as we speak, the host communities are victims of violence from the refugees who cross across the border, carry arms. Now, we are talking about solutions for the refugees, but yet, you know, most of the host communities are at the borders. Like, say, for instance, in Gambela,
is just a border between South Sudan and Ethiopia. And also, most of the countries also face the same problem. So what do we do in regard to this particular host community, where there is an existing problem between the host community and also the refugees? And there is always land dispute between these two ethnic groups in those areas. So what do we do, and what solution can we provide, rather than specifically talking about refugees and we don't talk about the host communities? Thank you. Thank you very much. Now we'll come back to the high table, 1 minute each. We'll begin from my right, far right. Please, 1 minute, thank you. Regarding the refugees, I would still encourage you to borrow a leaf from Uganda. I think that model is working, and that would be the best approach so that we minimize and reduce the number of refugees in Africa. And that's also going to be aligned to the AU Vision 2063. Thank you. Phillips. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que vous allez me donner un peu plus de temps parce que le comité était un peu cité dans les questions. En fait, pour répondre au distingué représentant de l'Érythrée, effectivement, dans notre étude, on parle des facteurs extérieurs, tout ce qui attire, hein, par quoi l'enfant est attiré. C'est beaucoup plus la perspective d'emploi, et on a vu ça même dans les pays de l'Afrique du Nord et en Libye. Et l'étude parle aussi de facteurs d'attraction et aussi de facteurs de répulsion. Donc, on pourrait partager l'étude avec vous et puis vous allez voir exactement en fait ces aspects-là. Pour le distingué représentant de l'Algérie, effectivement, bon, je pensais que j'allais parler beaucoup plus de l'étude ici, mais pas du travail du comité, mais bon, je ne sais pas si je peux le faire. Mais en fait, le comité est parti effectivement à la République arabe sahraouite démocratique pour une visite, et nous avons visité tous les camps de réfugiés, effectivement. Un rapport sera fait au niveau du conseil exécutif. La visite, c'était pour justement la ratification de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Il faut aussi se rappeler du mandat du comité. Le mandat que vous, États membres, vous avez donné au comité. Donc, on ne peut pas, par exemple, s'auto-saisir sur une situation des droits de l'enfant dans un pays, et cette situation doit être dénoncée par nos procédures de communication. Si nous sommes au courant de graves violations, nous pouvons effectivement faire des lettres d'appel urgentes, mais comme dit ce matin dans mon allocution, ce qu'on a déjà envoyé même avec la commission, les lettres d'appel urgentes conjointes, n'ont toujours pas reçu de réponse. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est vraiment effectivement au niveau de notre rapport d'activité, mettre ça, informer le conseil exécutif. Et pour les formes de travail des enfants en situation de mobilité, en Mauritanie, je peux dire qu'en fait, le gouvernement de Mauritanie n'a pas encore pris part à l'atelier de restitution de cette étude, et ils sont invités à la fin du mois. J'espère qu'en fait, ils vont prendre en compte ces recommandations dans le cadre des formes de travail, et pour pouvoir vraiment bien ajuster et adapter leur législation par rapport à ça. Les enfants esclaves, les enfants rapatriés, bon, nous avons effectivement un cas, ou du moins une communication, nous avons rendu notre décision sur le cas des enfants esclaves au niveau de la Mauritanie. Et je pense que la prochaine session, il y aura encore une activité sur comment cette décision a été mise en œuvre, et le gouvernement de la Mauritanie que j'ai rencontré ici ce matin m'ont dit qu'ils se préparent pour venir nous donner en fait la mise en œuvre de notre décision. Et le droit à une nationalité, c'est vraiment un droit qui est consacré par la charte, l'article 6 de la charte. Et au niveau du comité, nous avons même fait un commentaire général appelant les États membres, montrant aux États membres comment il faut mettre en œuvre cet article. Et je vous invite vraiment à vous référer. Merci. Thank you so much, Phillips. Honorable Justice, you have the floor, please. If you would like to comment. Thank you, Honorable Ambassador.
I just wanted to chip in and say that what governments can do, including all other stakeholders, is on the issue of prevention of migration. One of them is establishing vocational centers. I've just learned yesterday that it is happening here in the Gambia. IOM has established one after a study that showed that one of the major reasons for migration of the youth was the economic factor. Thank you. Thank you so much, Honorable Justice. Final comment, Madame Commissioner. Thank you. Merci. Je ne pourrai pas répondre à l'ensemble des questions. Je vais tout d'abord rebondir à la question de l'ONG mauritanienne concernant les réfugiés mauritaniens au Sénégal. Juste pour réitérer le fait que cette question, je l'ai largement discutée avec les autorités mauritaniennes et avec également les autorités sénégalaises. On vous a... Comment? Oui, les réfugiés, je les ai déjà rencontrés il y a 2 ans au Sénégal lors d'une visite. J'ai rencontré tout un groupe de réfugiés mauritaniens. Nous avons discuté longuement sur cette situation. Et à l'heure actuelle, vous savez très bien que l'accord tripartite est terminé, qu'on vous a proposé un certain nombre de solutions. Ce n'est pas le lieu ni l'endroit de les reprendre, mais je pourrais vous rencontrer par la suite pour discuter encore une fois. Mais la question est tout le temps sur mon agenda. Ne vous en faites pas. Je vais rencontrer encore les autorités mauritaniennes qui seront là. Je suis au courant. Alors, je voudrais également réagir sur la question du Mali. Du Mali en ce qui concerne la question de l'apatridie et du protocole sur les aspects spécifiques de la nationalité et l'éradication de l'apatridie. Alors, où en est-on? Le protocole est terminé. Il est dans sa dernière étape d'évaluation. Prochainement, au mois de novembre, il va y avoir la réunion du comité technique spécialisé sur les affaires juridiques. 3 jours d'évaluation, je dirais, sur un certain nombre de points. Dernier jour également avec les ministres de la Justice. Et je pense qu'au mois de janvier, ce protocole fera l'objet d'adoption lors du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement. Et à partir de son adoption par le sommet des chefs d'État et de gouvernement, dans mon agenda pour 2020, j'ai déjà inscrit un certain nombre de missions, de plaidoyer, de sensibilisation d'abord pour la ratification de ce protocole et également pour l'implantation de ce protocole et la révision de certaines lois portant sur la nationalité. Enfin, je vais revenir également très brièvement à la proposition de l'Algérie concernant le fait de pouvoir mener une étude sur les réfugiés sahraouis. Je pense que c'est également une question qui est à l'ordre du jour, avec d'autres questions dans mon agenda. Et je sais déjà que pour l'année 2020, j'ai déjà programmé des visites dans des camps de réfugiés, dont notamment les camps de réfugiés sahraouis, avec 3 jours de renforcement de capacité à l'endroit de l'INDH sahraoui. Et en même temps, une visite également d'évaluation de la situation des réfugiés, avec également d'autres pays, puisqu'également l'Éthiopie éventuellement fera l'objet également de visites pour la situation de réfugiés. Merci. Thank you very much, Commissioner. Honorable Commissioner will now call on His Excellency the Chair of the Commission to conclude by some responses, general responses. Mike, Madame. Les pollutions durables, c'est d'abord eux. Qu'est-ce qui a été mis en place? Je ne sais pas si, Monsieur le Président, pouvez me donner encore la parole. 2 minutes, parce que je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. J'ai parlé de la consultation que nous avions eue le 20 juin à Addis Abeba, commémorant d'abord la journée du réfugié, mais également les 50 années de la Convention de l'OUA. À ce titre, il y a eu plusieurs interventions. Tout d'abord, une évaluation du statut de réfugiés, de ce qu'on entend par le droit d'asile à travers la Convention de l'OUA. Il y a eu également ce qu'on appelle la mise à niveau de cette convention au niveau national, sous-régional et continental. En ce qui concerne les solutions, il y a eu effectivement des discussions sur les solutions durables. Une des solutions qui a retenu notre attention, et l'exemple est celui de l'Éthiopie, puisque le représentant éthiopien avait exposé l'éventualité, d'ailleurs je pense qu'il y a une nouvelle loi qui est en voie d'être adoptée, et comment les réfugiés qui sont en Éthiopie ont été inclus avec les populations dans des projets de développement. Et je dirais que la solution
à travers les différentes discussions et d'inclure la question des réfugiés, d'ailleurs comme celle des déplacés internes que nous allons aborder incessamment, dans les plans de développement nationaux des États. En ce qui concerne le fond, peut-être que l'ambassadeur Salah est beaucoup mieux informé. Je n'ai pas entendu l'existence d'un fonds spécial. On a insisté sur la solidarité entre les États, mais on n'a pas entendu parler d'un fonds spécial à l'endroit justement des États qui accueillent des réfugiés. Voilà, merci. Thank you so much, Honorable Commissioner. Chair, any final thoughts? Thank you very much, Salah, for that excellent moderation. Mine is really to acknowledge the very personal and moving testimony that Honorable Judge Tujilani Chizumila gave, which drove home what the experience of being a refugee means and for how long that experience follows you throughout your life and the life of your families, including the new generation. And also to acknowledge, very importantly, some of the best practices that are emerging on the continent in the handling of refugees, the examples given by Uganda, and also the example that Commissioner Maya has just given of Ethiopia. Also to recognize the diversity of experiences in terms of the fact that refugee status is not a result only of armed conflict, that it may be a result of various political and national situations, as the testimony from the Mauritanian Refugee Association in Senegal has demonstrated. And of course, the whole question of statelessness that have been highlighted, and I think a point has been made through the contribution of Eritrea about the need to also focus on the pull factors that should be part of our reflections. I think these have been a very rich exchange that we have had. All that is left for me is to thank the moderator, Ambassador Salah, for the moderation, and also each and every one of the panelists. Thank you very much for your insights. And we move on quickly to the next panel. And this one is a panel that Honorable Commissioner Maya would be chairing. As Honorable Commissioner Maya and other panelists come in, I would like to call on their name. First, Miss Cecilia Jimenze, the United Nations Special Rapporteur on the Human Rights of Internally Displaced Persons. I understand that our UN colleague is informing me that it's a video that we will be featuring. And then I would like also to call on, I think, yourself again to be with us again. The third is May Valeria Bernasoconi, head of the regional delegation of the ICRC in Senegal. Last but not least, I would like to invite Professor Franz Villion of the Center for Human Rights of University of Pretoria. This is a center which I consider to be my alma mater, a center that contributed tremendously to the building of capacities and expertise on the African human rights system. And indeed, I would like to congratulate France for the 20 years anniversary of the Center for Human Rights next month, is it this month, next month? December, on the 10th of December.
Commissioner Maya, you have the floor. I would like to indicate that we don't have a lot of time, and therefore I urge Commissioner Maya, as she moderates, to strictly enforce the time for this session. We are already behind schedule. It's 5:20. Commissioner Maya, please. Thank you. Merci. Très rapidement, parce qu'effectivement, nous sommes pris un peu par le temps. Alors, il s'agit du deuxième panel qui rentre dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de l'adoption de la Convention de l'Union africaine sur l'assistance et la protection des personnes déplacées internes en Afrique, que l'on dénomme très souvent la Convention de Kampala. La Convention de Kampala a le mérite d'exister. Elle a également le mérite d'avoir porté haut et fort le leadership du multilatéralisme africain, puisqu'il s'agit de la première et de la seule convention qui prend en charge la catégorie des déplacés internes. Même sur le plan international, il n'y a pas une convention identique qui prend en charge les déplacés internes. Au niveau international, les Nations Unies avaient développé ce qu'on appelle les principes directeurs sur les déplacés internes, et seule l'Afrique s'est dotée d'un texte juridique contraignant. Donc, sans plus attendre, pour ce panel, je vais tout d'abord inviter les panélistes et également le bureau à descendre, prendre place en bas, car nous allons avoir le message vidéo de la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les déplacés internes, Madame Cecilia Jiménez, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous en raison d'obligations professionnelles qui l'ont retenue, mais qui a tenu à être avec nous à travers cette vidéo. Donc j'invite effectivement les panélistes à s'installer en bas de manière à pouvoir visionner la vidéo et écouter le message de la rapporteure spéciale des Nations Unies. Merci. Hello, I have the honor to address you in my capacity as the United Nations Special Rapporteur on the Human Rights of Internally Displaced Persons, or what we call IDPs. Thousands of people internally displaced attributed to conflict and or natural hazards are really around the world. As of the end of 2018, Africa hosted 7.4 refugees and 17.8 million IDPs, according to the UN High Commissioner for Refugees. African countries face significant problems of internal displacement, triggering human rights violations and other protection concerns. For example, gender-based violence, continued recruitment and or use of children by armed forces or non-state groups, unaccompanied and separated children, lack of housing, land and property, etc., etc. The African Union has become the first continental organization in the world to adopt a binding treaty, the Kampala Convention. This is legally binding instrument to protect the rights of internally displaced persons and places the primary responsibility clearly on the national authorities to provide protection and assistance to IDPs. It also facilitates durable solutions, including in protracted displacement situations. One of the fundamental objectives of the African Union, after all, is to promote and protect human rights, as per the Constitutive Act of the African Union, Article 3H.
The Kampala Convention requires states parties to address the root causes of internal displacement, such as conflict-induced displacement, natural disasters like flood and drought, as well as development-induced displacement. As per Article 10 of the Kampala Convention, member states are encouraged to ratify, domesticate, and implement the Kampala Conventions. So far, 28 countries have ratified and taken steps to domesticate the convention, including through the development of national laws and policies. And at this point, I would like to commend the latest, the Republic of Niger, for having domesticated the Kampala Convention after my visit to their country last year, 2018. In addition, there remains a need for member states of the African Union that haven't ratified and or domesticated the Kampala Convention to do so. This prestigious event that you are presently attending coincides with the African Union theme, End of the Year, and the commemoration of the 1969 OAU Convention, the 2009 Kampala Convention, as well as the 20th anniversary of the guiding principles of on internal displacement, which is the GPID. And for this purpose, my mandate, and with many stakeholders and countries, has launched the guiding principles plan of action, advancing prevention, protection, and solutions for IDPs 2018 to 2020. The GP20 plan of action calls on governments and the wider community and multi-stakeholders working on internal displacement to join forces and work more closely around 4 identified priorities. The first is to promote IDP participation and engage the IDPs themselves in decision-making processes that affect them. This issue is of particular importance to the mandate, having delivered my first report to the UN General Assembly in 2018 on this topic, IDP participation. Secondly, the GP20 plan of action also intends to promote, develop, and implement national frameworks to prevent and address internal displacement. The third is to enhance the quality of data and analysis on internal displacement, and for these purposes, many NGOs and entities are doing their work to do this, including the expert group on refugee and IDP statistics of the Commission on Statistics of the UN, called EGRIS, E-G-R-I-S, in which actually works with National Statistical Office in many countries for them to enhance the quality of their IDP and refugee statistics. And last but not the least, under the GP20 plan of action is to address protracted displacement while driving solutions for internally displaced persons. States are obliged to respect and to ensure respect for their obligations under international law, including human rights and humanitarian law, so as to prevent and avoid conditions that might lead to the arbitrary displacement of persons. This is Article 4 of the Kampala Convention and Principle 5 of the UN Guiding Principles on Internal Displacement. This is a very important principle that states and the societies are really encouraged to follow, because prevention is more and more a need for many countries around the world. All IDPs, on the other hand, all IDP situations, on the other hand, also require durable solutions for IDPs in order for them to return to normal lives. Many, unfortunately, live in protracted situations where such durable solutions are blocked. Special efforts should be made to ensure the full participation of internally displaced persons in the planning and management of durable solutions, return, local integration, or settlement elsewhere, with the objective of attaining relevant criteria for durable solutions, particularly their safety and security, adequate standard of living, attainment of housing, landed property rights, documentation, access to remedies, political participation, and others. Any efforts towards durable solutions must therefore adopt a rights-based approach. All interventions and durable solutions must be designed to further the realization of the human rights of IDPs
and doing that, ensure adequate consultation with the IDPs as well as their effective participation. The governments with the support from the international community, need to continue to find ways to address displacement and find sustainable, durable solutions. It is therefore important to underscore that the durable solutions to the protracted displacement situations are essential in preventing long-term displacement in the aftermath of a mass-scale displacement, particularly conflict-induced and natural disasters. I would like to end this short intervention with some key recommendations. I would like to advocate very, very clearly and strongly that member states ratify, domesticate, and implement the Kampala Convention, and in doing so, also develop and/or strengthen national and subnational legal frameworks. These frameworks should include addressing the root causes of the displacement and prevention, enhancing protection of IDPs, and promoting durable solutions. Of particular importance is supporting the housing, land, and property rights of all persons, especially for women, and strengthen the awareness of raising the laws and policies related to housing, land, and property. I also would like to make the key recommendation that member states ensure the involvement of the IDPs in the planning and management of durable solutions. As I always cite in many of my interventions with African audiences, I would like to quote the Nigerian Yoruba quotation, which says very clearly that you cannot shave a man's head without the person being there. I would also like to encourage the member states to ensure that IDP return processes is based on the principles of voluntariness, safety, dignity, non-discrimination, and sustainability. And finally, I would like to advocate the development actors to support the government on early recovery and livelihood activities for sustainable, durable solutions, and follow through relevant development programs and interventions even after the humanitarian actors have left. This will contribute to ensuring that the IDPs are not left behind in pursuit of the Sustainable Development Goals, or SDGs. I thank you very much for this opportunity and for your kind attention, and I look forward to hearing about your fruitful discussions. Voilà, je remercie donc Madame Cecilia Jiménez pour son message qui nous a permis de planter le décor sur la question des déplacés internes en Afrique. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer dans l'ordre de présentation. Alors, nous allons écouter, malheureusement, nous n'avons pas pu avoir un représentant de l'État du Niger pour nous expliquer justement comment le Niger, qui a été le premier pays africain a adopté une loi interne d'implantation de la Convention de Kampala, mais nous l'avons écouté, je pense que c'était à Addis Abeba. Je vais tout simplement passer la parole, sans plus tarder, à M. Ezekia Abouya, qui est également le conseiller régional du rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des personnes déplacées, et qui va nous entretenir sur la protection des personnes déplacées internes par le droit international des droits de l'homme. Vous avez la parole. 10 minutes, s'il vous plaît. Thank you, Commissioner, Madam Commissioner Maya. Just to mention that we, for the benefit of the other state members who are here, I
I'm an advisor to the UN Special Rapporteur on the Human Rights of IDPs, Cecilia, whom we have just seen the clip. I'm based in Addis, but basically supporting and working closely in collaboration with the African Union Commission, UNHCR, and other key stakeholders working on internal displacement. So this, again, is a key topic of relevance to us because it coincides again with the theme of the African Union theme of the year on refugees, IDPs, and internally displaced persons, and efforts by member states in finding durable solutions in terms of cases of forced displacements. We know now, based on the figures that we've worked out, 28 countries have already ratified the Kampala Convention. And the Kampala Convention has been drafted based on international human rights law. But I think it's important to mention that we have to, what is key in terms of the engagement of the IDPs is really important. In this kind of forum, I think it's very important that we ensure that any future forums where we are discussing on issues to deal with the solutions for the affected communities, it's always good to have representation. And I'm happy that we have some key members here from civil society who have also shared some of the experiences and the challenges they are going through. One of the issues that I would like to mention is that under Article 4 of the Kampala Convention, the state members has a responsibility to avoid any situation that will lead to potential displacement. And I would also like to add that there's been much focus on conflict-induced displacement and also on the natural disasters. But we don't hear more about the development-induced displacement. And this has been, it's one of the issues that needs to be factored in when we talk about displacement. And this is the point that with the large-scale development taking place, it's not very clear if the affected populations are being consulted and whether there is a socio-economic assessment has already been undertaken in those countries that are engaged in those large-scale development projects, whether it's public or private sector. So this is what I would like to highlight, but maybe also to mention that the IDPs themselves, as the Special Rapporteur has mentioned, have a right in the member states have to, it's important to ensure that the IDPs themselves are involved in the planning and management of durable solutions. I'm not sure that this is, it's not only about the IDPs, but we also need to factor in the persons with specific needs. We are talking about the elderly, children, women. In many cases, they need to be taken into account, and they should be consulted before any decision is being made if we intend to achieve a sustainable, durable solution. Regarding the efforts by the member states in helping to achieve, again, the durable solution, which I believe is also aligned to the African Union Vision 2063. I think it's important that, because I think it's of our interest that we need to see the reduction of the displaced population in the region. And it's very important to ensure that either people are able to return, but the return should be based on a voluntary basis. It should be, we have to guarantee that there is safety, security is guaranteed in the place of origin, and the IDPs are involved in making that decision. Either they want to return, or they want to relocate, or they want to be locally integrated. But again, the responsibility lies with the government, the national authorities, to facilitate this process. One of the issues that I would be requesting the member states is maybe as one of the strong recommendations, we don't have the statistics of development-induced displacement or potential cases of development-induced displacement. It would be good if we can have some indications on this. I think it will be useful, particularly for organizations like the Network for Human Rights Institutions or the National Human Rights Institutions at the national level, to have a dedicated information management system where this kind of information can be captured
to be factored in so that when we report 17 million plus IDPs are being displaced in Africa, we can also be able to capture information of those who have been potentially displaced as a result of those large-scale development projects. In terms of the recommendations, what we have seen here is that there has been progress in terms of the ratification, but actual domestication and implementation is still very slow, and I think this is where we can engage the national authorities to ensure that they are able to ratify and domesticate and pass relevant laws within our local jurisdiction for the protection and assistance of the IDPs. That is all for now, Madam Chair. I hand it over to you. Merci beaucoup pour votre présentation, puisque vous avez eu à évoquer effectivement, je dirais, la problématique d'abord de l'intégration et de l'adoption des lois nationales, mais également le fait que nous n'ayons pas de données désagrégées, surtout à propos d'une des causes également importantes, les grands projets de développement. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Valeria Bernasconi. Je voudrais ici également la remercier pour sa présence parmi nous, puisqu'il s'agit de la nouvelle chef de la délégation régionale du CICR au Sénégal, à Dakar. Vous avez la parole. Merci, Commissioner Maya. Let me start, first of all, to congratulate the newly appointed President and Vice President of the Commission and to wish them truly all the best in their future endeavors. So, as it has been mentioned a lot during this day, Africa is one of the continents that are most affected by internal displacements. New figures talk about 3.2 million of newly displaced people on Africa. The figure per se, it's definitely big, but it's also an indicator of the fact that we remain unable to prevent new displacements and to find durable solutions. So I will speak about the role of the ICRC in promoting the rights of the IDPs, in promoting also way to prevent new displacements, and what we see as an international humanitarian organizations in terms of challenges and successes. The Kampala Convention represents the only legally binding instrument on IDPs, but beyond that, it represents this significant step forward in reaffirming, on one hand, the rights of the displaced people, and on the other hand, also the corresponding obligations of states to prevent the internal displacements. I think that the responsibility of states in assisting IDPs and protecting them needs to factor in an element that we see as very important from ICRC perspective, is the protracted conflict element. Africa is a theater of various protracted conflicts, and protracted conflicts, they cause protracted displacements, and protracted displacements, they require an answer to protracted needs. So, this being said, as an ICRC, we also think that beyond the responsibility of the states in this answer to the IDP's needs, there is also responsibility of the international organizations, such as the ICRC, to become better at integrating the longer-term needs of the IDPs in their response. ICRC has a history of working with the African Union to support the drafting, the adoption, and the implementation of the Kampala Convention. And we develop our engagement at various levels. I think it can all be summarized in the stock-taking exercise that we carried out in 2016 in 25 countries. During this work that we carried out, we basically we were able to underline the good practices and the key challenges for states in meeting the IDP's needs. This report came out with a series of recommendations that were used after to engage in peer-to-peer discussions and exchanges among states. The report also takes into consideration the role of international actors, and it also recommends international actors to integrate their work
and cooperate with regional or sub-regional bodies, such as, for example, the Intergovernmental Authority on Development. This report was followed in 2019, very recently in July, by a series of roundtables. One of them was the one held in N'Djamena, a roundtable with the Lake Chad states to discuss the implementation of the Kampala Convention at national level in these four specific contexts. And the roundtable showed once more that these peer-to-peer exchanges are very useful to build up on good practices and foster the implementation process. That's why we decided to come up with another report, soon to be released. Is a report that highlights 3 effective ways to ensure the progress in implementing the Kampala Convention. It builds up on the 2016 report, and what it highlights is that states' engagement is key when it is done peer-to-peer. It triggers a process towards the implementation of the Kampala Convention. Another element that is highlighted in our study is that the authorities are the ones who should remain in the driving seat if we really want to take the process of ratification ahead. And then the last but not least is the fact that it's important to capitalize on the cumulative effect of a multiplicity of actors that are engaged with the authorities to support the implementation of the Kampala Convention. When it comes to durable solutions, definitely the ICRC welcomes the efforts that states carried out to achieve durable solutions, but it is important that states and humanitarian organizations are able to anticipate and integrate durable solutions considerations from the outset when responding to the situation of displacement. When it comes to providing durable solution, the preferred option is actually the return. But the return is not the only option, and it has to be based anyway on the principle of voluntariness. There are different durable solutions that we foresee as ICRC. There's not a hierarchy in between them. So return is one of them. The other one is the local integration. And the third one is the resettlement in a third part of the country. All these 3 solutions, they can be definite solutions, but they can also be temporary solutions. But what is key is that they must include the displaced person in the process of taking the decision. And the states, they do have the responsibility of establishing the right conditions as well as to provide the right means for IDPs to be able to choose in between one of these durable solutions. As the African Union is commemorating the year 2019 of the Year of Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons in Africa, as ICRC we would like to call on states who have not done yet to ratify and fully implement the Kampala Convention. We would like to underline that special efforts should be carried out to ensure that the full participation of IDPs and the host communities taken into consideration when planning and take decisions on the law. And as a third and last point, I would say that ICRC strongly believes in the importance to consider the full spectrum of durable solution when we want to really find and meet the needs of the IDPs. So we will remain available and support states in fulfilling their responsibilities to provide protection and assistance to IDPs, as well as to operationalize and diffuse the Kampala Convention. Thank you. Merci beaucoup, Madame Valeria Bernasconi, parce que vous avez mis l'accent sur un point important qui est celui de la responsabilité des États et l'accompagnement que peut apporter le CICR dans cette responsabilité. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole à Monsieur le professeur Franz, qui va introduire l'observation générale qui vient de vous être distribuée, et il va surtout évoquer la protection de la liberté de mouvement telle que consacrée dans l'article 12 alinéa 1er de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez la parole. Thank you very much, Moderator. May I also add my voice to those who came before me to congratulate the newly elected Chair and Vice Chair and wish them
great accomplishment in their 2-year term ahead. So my task is to introduce briefly to you the most recent of the African Commission's general comments, the one on Article 12, sub-Article 1, which had been adopted earlier this year. Permit me just initially to say who the responsible parties were for bringing this to the point that it is. First of all, we must acknowledge the role of the Special Rapporteur, the moderator acting as the Special Rapporteur on refugees, asylum seekers, IDPs and migrants, who took the leadership role in putting this on the agenda. Secondly, the Norwegian Refugee Council, which had initiated this process from the outset. The Center for Human Rights provided some technical assistance, and then also ICJ Kenya, together with other partners on the EU-funded consortium consolidating civil society's role, transitioning from African human rights standards to practice. Article 12 of the African Charter contains a number of provisions, and in a sense I should start off by saying what this general comment is not about. Article 12, in the other provisions other than sub-Article 1, deal with movement across borders. It deals with the right to leave a country and to return to a country. It also deals with mass expulsions and specifically prohibits mass expulsions. So you can see that Article 12.1 then is different in that it deals with a movement within a state. And maybe I quote the full provision so that we have it in the eye. Article 12.1 reads, every individual shall have the right to freedom of movement and residence within the borders of a state, provided he abides by the law, I suppose, or she. So Article 12.1, in a sense, then, is a small part of the whole puzzle of broader mobility. It deals with movement and residence within a state. So in other words, in terms of refugees and asylum seekers, it also affects them, but in the sense that they are already in a particular state. So their movement within a state, is it encampment, is there freedom of movement, that would be affected by Article 12.1, and the general comment speaks to these kinds of issues. So in a sense, what we are looking at in Article 12.1 are internally displaced persons. So there's a certain synergy between Article 12.1 and the Kampala Convention. But then obviously not all states are party to the Kampala Convention, so the general comment also has to stand, as it were, on its own legs. The challenges in terms of internal mobility often arise in the context of politics. We find that states may target political opponents or human rights defenders and restrict their mobility internally within the state in order to incapacitate them. As a South African, perhaps, I can do no better than recall the example of that African icon, I'm sure that we're all familiar with, Winnie Mandela. At the darkest days of apartheid, Winnie Mandela was banished to a very, very small, dusty town of South Africa, the idea being that she would be silenced because of a banishment order, her the restricted movement that she was subjected to. But I think we all know that in the end, her indomitable spirit prevailed. The other reason why restrictions on movement internally often happen would be cultural. For example, women may be affected in their ability to freely move within a state due to the requirement of, for example, the husband's consent for movement, for example, in certain situations, or, for example, the requirement that she should, after the death of her husband, leave the matrimonial home. Other categories that are specifically covered in this general comment are children, nomadic populations, older persons, persons with disabilities, and persons living with HIV. Ultimately, the greatest issue in terms of Article 12.1 is that last part of the provision, which is
provided the person abides by the law. In other words, clearly, restriction or limitation of Article 12.1 is allowed. But the general comment takes the position that the rule should be free movement and free establishment of residence. If and so far as limitations are provided for, they should not be vague so that they do not allow for manipulation, but should be in precise and clear terms. The limitation should also not be arbitrary, but should be grounded in legally accepted grounds. These limitations should then specifically specify the ground or the motivation of the government, should articulate on what specific grounds the limitation is based. And these grounds and the limitation should be proportionate to the advantages to be attained in a free and democratic society. To conclude with, how does this fit into the institutional landscape? When a state reports under Article 62, the notion would be that the state would be held accountable before this commission to show if restrictions are placed on freedom of movement and residence under Article 12.1, that those would be defended and they have to conform with the standards set out in the general comment. For states that are also party to the Kampala Convention, it should be recalled that the report on the Kampala Convention is also to be submitted to this commission. So in that regard, there's another form of synergy possible between what is in Article 12.1 and what is in the Kampala Convention. Thank you very much, Madam Moderator. Merci, Monsieur le Professeur France, d'avoir replacé le contexte de l'élaboration de cette observation générale numéro 5 et également d'avoir synthétisé le contenu de, je dirais, de l'analyse même de l'article 12, alinéa 1er, concernant la liberté de mouvement à l'intérieur d'un pays. Alors, sans plus tarder, puisque le temps presse, nous allons passer à la dernière phase, qui est la phase des débats. Alors, comme nous l'avions fait précédemment, nous donnerons tout d'abord la parole aux commissaires, aux États, ensuite aux INDH, aux organisations de la société civile, les ONG, et également des universitaires ou des académiciens s'ils sont présents. Alors, je vais prendre une première série de questions concernant les interventions des États. Oui. Vous êtes État ou État? D'accord. Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors attendez 2 minutes, je regarde encore s'il n'y a pas d'intervention de la part des États. Et je vous passerai la parole. Non? Donc allez-y. En tant qu'INDH, vous avez la possibilité d'intervenir. Allez-y. Prenez un autre micro, vous en avez devant. Voilà. Ou alors au podium. Merci. Merci. Je voudrais, dans un premier temps, effectuer une double félicitation pour l'équipe sortante dirigée par l'honorable Mega. Et je souhaite également courage et bonne chance pour la nouvelle équipe. Donc, à l'absence de l'État du Niger, en tant que INDH, je prends la parole. D'abord pour se féliciter que le Niger soit le premier pays à incorporer la Convention de Kampala dans une loi nationale. Mais je dois dire que cela a été le fruit d'une collaboration entre toutes les institutions de la République, avec les associations, avec les ONG nationales et internationales, et avec aussi l'appui du rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit des déplacés internes. Mais vous savez, le contexte du Niger est difficile. Hein? Le Niger est considéré comme un îlot de paix, mais entouré par des foyers de tension. Donc, du fait de cette situation, nous avons effectivement beaucoup de déplacés internes. Aujourd'hui, on dénombre à plus de 50 000 déplacés internes du fait de la situation de
de conflits induites par le mouvement Boko Haram vers le Nigeria et aussi des conflits sur les frontières Mali et puis Burkina. Donc c'est dans ce contexte que le Niger a adopté cette loi et je pense que cela doit inspirer aussi d'autres pays parce que si nous n'avons pas un cadre normatif, nous ne pouvons pas régler la question des déplacés internes. Donc voilà un peu ce que je peux dire à l'absence de l'État du Niger. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention et puis les précisions que vous avez apportées en ce qui concerne la complexité d'élaborer et d'adopter une loi d'implantation de la Convention de Kampala. Alors, est-ce qu'il y a d'autres INDH qui voudraient prendre la parole? Je n'en vois pas, les États non plus. Les ONG, Organisation de la société civile, oui, monsieur, vous avez la parole. Merci madame, je m'excuse de revenir encore en tant que réfugié mauritanien. Je voudrais insister sur deux éléments qui ont été dits. L'inclusion, écouter les gens, parler avec les gens, même si vous n'allez pas prendre des mesures par rapport à ce qu'ils vous ont dit, mais écoutez-les. L'exemple le plus facile est le suivant. Ces personnes déplacées ou réfugiés, 50 ans avant et maintenant, ce n'est plus la même chose. Vous y trouvez toutes sortes de panoplies d'expertise, de diplômes, d'expérience. Et en Afrique, il faut qu'on se le dise, personne parmi nous, même vous qui êtes là actuellement libres, personne n'est à l'abri d'être réfugié avec tout ce qui se passe dans notre continent. Donc il faut se réveiller et faire attention. La troisième chose, c'est que dans cette confusion de réfugiés, vous y trouvez tout le monde, et même des anciens présidents. Et le cas le plus frappant, c'est Taya de la Mauritanie, actuellement qui erre comme une bombe volante et on ne sait pas où est-ce qu'elle va atterrir. Donc je supplie de nous écouter ou de nous faire participer dans ce travail que vous êtes en train de faire et qui est très important. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions d'ONG, d'organisations de la société civile? Je n'en vois pas. Je vais peut-être redistribuer la parole très brièvement aux intervenants pour un mot conclusif. Vous avez la parole, monsieur. Je ne vous vois pas. Monsieur Ezekia. Okay, I think I heard the last speaker. I mean, I think the second time he's rising up. I think it's important to have this discussion, and I think that's why we need to have the actual involvement of whether they are refugees or IDPs in the planning and management of durable solution. You cannot achieve durable solution because the IDPs are key stakeholders, and I think this is good for at the country level, the member states. If there are any discussions to do with how to address challenges on displacement, whether it's development-induced conflict or natural disasters, it's important to involve the affected population. The other issue would be, I think what is also clear is that the primary responsibility for protection and assistance, it lies with the national authorities. They have a responsibility to put up mitigation measures to prevent potential displacement. They have a responsibility to avoid any situation that will lead to protracted situation. I think that would be my take on this, that as this is aligned to the theme of the year, the African Union, of course we count on full leadership of the African Union to drive this process and engaging the member states to ensure that we have no further potential displacement. And where there's such a situation which could be looming, I think it's important to ensure that the affected members are involved in the planning and management of durable solution. It is a human rights issue which needs to be addressed, because where you have people displaced, a mother or father with children, and any one of us could be a potential IDP or refugee, depending on the development in our country. That's why we need to align ourselves with the Vision 2063, which is intended, I think, to bring stabilization in the region and encouraging
good practices and members of the states to observe and respect the human rights. Over to you, Madam Chair. Merci beaucoup, Monsieur Ezekia. Je vais passer la parole à Madame Valeria Bernasconi. Merci, Madame la Commissaire. Je vais rebondir sur les commentaires qui sont venus du monsieur du Niger concernant l'effort commun pour la ratification de la Convention. Je pense que c'est là un point clé. Effectivement, les États sont ceux qui doivent s'engager dans la ratification, mais pour l'opérationnalisation de la Convention de Kampala, c'est important que toute la société civile, les acteurs internationaux soient aussi impliqués dans le travail. Je pense aussi que c'est vraiment important d'avoir un cadre normatif clé pour la gestion des portées déplacées. Et on a nominé le Niger comme un bon exemple, mais je crois qu'il est aussi important de rappeler que la République centrafricaine, le Tchad et le Sud-Soudan sont certains parmi les États qui sont dans le processus de rédiger une loi nationale pour la mise en œuvre de la Convention de Kampala. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le professeur Franz? Rien à ajouter. Rien à ajouter. D'accord. Eh bien, je vais donc remercier effectivement les panélistes. Et puis, il nous reste un dernier segment de ce panel. Il s'agit notamment, on vous a distribué l'observation générale numéro 5. Il s'agit de procéder au lancement de cette observation générale. Donc, je vais vous demander de vous lever, d'avoir entre les mains l'observation générale, et donc nous procédons au lancement. Monsieur Franz. Merci beaucoup. Et j'espère que les États, les ONG en feront une très bonne utilisation. Il s'agit encore une fois de renforcer ce que l'on appelle les documents de soft law qui jouent de plus en plus un rôle important dans la matière des droits de l'homme. Je vous remercie. Je rends la parole au Président. Thank you very much, Commissioner Maya, and I would like to congratulate you on leading this work on the preparation and adoption of the General Comment number 5 of the African Charter on Human and People's Rights, another important instrument that reinforces the Kampala Convention. I would like also to thank the panelists for sharing their insights relating to source of displacement, the importance of the legal instruments, both that of the Kampala Convention, but also Article 12 of the African Charter on Human and People's Rights on freedom of movement. In terms of, I think, source of displacement, a point has been highlighted about the role of development projects and their impact on displacement. Perhaps another issue that hasn't been mentioned has to do with what we call today the climate crisis and climate-induced displacement. I have the honor now to say that we have come to the end of this panel. We have managed to conclude almost on time. The two panelists were given 1 hour and a half, 3 hours. It's only 8 minutes past, and my intention is that we do as much as we can, do things efficiently and on time. In order to help us with that, I do hope that we all will be here on time tomorrow morning. As previous chair, Maiga used to say, sharp at... All right, Mari, you may wish to make the announcement. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Chair.
Thank you very much, distinguished guests. A few housekeeping announcements for tomorrow's proceedings. As the chair has ably said, we are going to resume this public session for tomorrow morning at 9:15 a.m., 9:15. So the public session for tomorrow commences at 9:15 a.m. in this hall. Thank you and have a restful evening.